You're listening to HYBE Daily Journal for October 7th, which will be translated into English in the second half of the video. 안녕하세요. 10월 7일 방송입니다. 오늘은 7가지 이슈 차례대로 빠르게 훑어보겠습니다. 오늘 하이브 관련해서 신규 애널리스트 리포트가 나왔습니다. 현대차증권 김현용 애널리스트 이번 실적만 지나면 달릴 준비 완료. 꽤나 제목부터가 긍정적이죠. 목표가는 23만원이고요. 이거를 기사에서 정리된 걸로 한번 읽어볼게요. 자, 하이브 3분기 지나면 달릴 준비 완료. 플랫폼 성장 가능성 주목했습니다. 살펴볼 건 위버스 플러스 멤버십 그리고 매출액, 영업이익 이렇게 나와 있는데, 자, 현대차 증권은 하이브가 3분기 매출액은 5,203억 원, 영업이익은 627억 원 전망했고, 낮아진 기대치에 근접하지만 두 자릿수 가미 기조를 이어갈 것으로 분석했으며, 차후 플랫폼 사업의 레벨업 등 성장 가능성에 집중했다. 플랫폼 사업이라 말하는 거는 위버스겠고요. 그래서 7일 보고서를 통해 하이브가 전년 동기 기록과 대비해 3분기 음반 판매량은 1% 떨어졌고 공연 목액수는 4% 올라 평평한 수준을 보였다고 분석했다. 다만 MD의 머천다이즈죠. 콘텐츠 부문에서 매출이 감소해 전사 매출이 소폭 감소할 것으로 예상했다. 연구원은 하이브의 외형 감소에 비해 감익폭이 큰 이유에 대해 마진이 높은 BTS 활동량이 급감한 점과 하이브의 새 걸그룹 캣사이의 데뷔 비용이 반영된 점에서 기인한 것이다 라고 설명을 했습니다. 자, 이어 4분기에는 세븐틴의 월드 투어 주력 아티스트 컴백으로 영업이익 상승 전환이 가능할 것으로 분석했다. 세븐틴 월드 투어 일단 이번 주 말부터 시작되죠. Right here. 이것도 좀 더 얘기를 나눌 건데요. 자, 어딨죠? 자, 4분기 영업지표 전망치는 현 시점 기준 음반 1,009만 장, 공연 107만 명이다. 공연 급증에 따른 MD와 콘텐츠 부문의 동반 호조가 기대되는 만큼 음반 감소에도 매출과 이익은 플러스 성장이 가능할 것으로 전망했다. 그는 분기 모객 100만 명대는 하이브 역사상 최고치를 경신하는 것이다. 세븐틴이 70%, 엔하이픈이 20% 이상 견인할 예정이다고 했다. 이어 그 결과 4분기 매출액은 6,279억 원, 영업이익은 902억 원이라 전망했다. 네, 100만 명대 분기 모객. 일단 지난 주말 어제 이제 엔하이픈이 월드 투어를 시작했고 그 고향 콘서트를 마무리했죠. 이것도 좀 더 얘기 나눌 건데, 그다음에 이번 주말에는 세븐틴 콘서트가 있고요. 거기다가 11월 1, 2, 3일에는 TXT 투바2가 KSPO 돔에서 콘서트를 합니다. 그만큼 지금 박차를 가하고 있다는 거죠. 자, 다시 돌아올게요. 자, 이어 연구원은 위버스 플러스 멤버십 연내 도입으로 2025년부터 플랫폼 사업의 레벨업이 올 것이라 짚었다. 보고서에 따르면 위버스 유료 멤버십은 동영상 광고 제거 기능과 VOD 오프라인 저장 기능 등의 편의를 제공하는 형태가 될 것이며, 현재 예정대로 연내 도입을 준비하고 있다라고 했습니다. 제가 지난번 이제 임시 주주총회 참석했을 때 IR 담당하시는 분께 이거 관련해서 잠깐 여쭤봤는데, 제가 염려하는 거는 아무래도 유료 모델이 도입되면은 여기에 반감되는 팬분들이 있을 수도 있잖아요. 그래서 내가 무료로 해왔던 거를 유료로 변환하면 이거 뭐야 하는 거 할 수 있지 않을까 싶어서 질문을 던졌더니, 지금까지 무료로 제공됐던 서비스는 그대로 무료로 진행되고, 다만 이제 좀 더 편의를 제공하는 측면에서 이제 유료로 전환하는 이제 모델에는 지금보다 더 편의가 더해지는 모델인 거죠. 그러니까 줬다가 뺏는 그런 거는 없을 거라고 답변해 주셔서 저는 어느 정도 마음이 놓였고요. 그러니까 그만큼 내 돈 값어치를 한다 생각이 들게끔 만드는 이제 그 유료 모델이어야겠죠. 그래야 위버스가 전망이 좀 이제 탄탄할 것이라고 제가 보고 있고, 그런 면에서는 한번 지켜보자고요. 이거는 투자자분들 그리고 애널리스트 분들이 특히나 그 신경을 쓰는 부분이죠. 위버스 유료 멤버십. 그래서 퀄리티 있고 고퀄리티의 좋은 서비스를 이제 팬분들을 고객이라 생각하면서 그런 서비스를 제공하기를 바라보겠습니다. 일단 이 보고서에는 언급되는 게 동영상 광고 제거 기능, VOD 오프라인 저장이라고 하는데 이거 외에도 있지 않을까 싶네요. 저는 있었으면 좋겠고요.
자, 국내 OTT 서비스의 경우 MAU, Monthly Active User죠. 월간 활성 이용자 대비 유료 가입자 수 비중이 약 60%에서 65% 사이 값이기에 현재 MAU의 10%만 가입을 가정해도 연간 700억에서 1000억 원의 고수익 멤버십 매출이 더 붙을 것으로 전망했다. 오케이. MAU의 10%만 가입을 가정한다는 거죠. 물론 이거는 지켜봐야겠지만 김 연구원은 BTS가 지난 2020년 코로나로 인해 전부 취소했던 스타디움 투어 규모가 당시 40회차 230만 명 규모였던 것을 고려하면 2025년 연말 개최를 예상하는 BTS 월드 스타디움 투어 규모는 최소 60회차 360만 명 규모에 이를 것이다 라고 진단했다. 이거 같은 경우는 지난주에도 좀 얘기를 나눴었죠. 코로나로 인해서 영향을 받았음에도 이 정도인데 2025년 연말에는 엄청날 것이다. 자, BTS 매출 비중 증가로 인한 마진 개선까지 더해지면 25년 영업이익 증가는 전년 대비 70% 증가가 가능할 것이다 하며 하이브는 이번 실적만 지나면 달릴 준비 완료다 하고 설명했다. 네, 기대가 되게끔 하는 그런 리포트라고 볼 수 있겠습니다. 자, 아무튼 이런 리포트가 있었고요. 이제 이 웹사이트 Why Not Sell Report라는 이제 플랫폼에 가시면은 각 기업의 국내 기업의 이제 리포트를 쭉 보실 수 있습니다. 근데 어느 시점부터 점점 이게 헤드라인만 딱 보면은 긍정적으로 변하고 있죠. 대표적으로 진지하게 바닥을 고민해야 할 때, 물론 이제 지난 실적 발표 이후부터 좀 긍정적이긴 했습니다. 그런데 특히 김민영 씨도 준비된 자는 걱정이 없다 이것도 있었지만 진지하게 바닥을 고민해야 할 때 이기훈 애널리스트 그리고 동트기 직전 오히려 심플해진 시나리오 안정을 찾아가는 중 이번 실적만 지나면 달릴 준비 완료 조금 흐름의 변화가 느껴진다고 볼 수 있겠습니다. 자, 아까 엔하이픈 17 그리고 이제 저는 이제 TXT도 추가했지만 엔하이픈이 제가 오늘 이번 채널에서 지난 며칠 전이죠. 채널에서 이야기를 나눴듯이 저도 엔하이픈 콘서트에 갔었고요. 저는 토요일에 갔었죠. 그래서 월드 투어 축복 샀다. 불꽃까지 화려한 공연 강자. 이건 다는 안 읽어보겠습니다. 근데 압도적 퍼포먼스를 펼치며 화려한 서막을 열었다. 고양시 고양 종합 운동장 주 경기장이었습니다. 이게 총 인원이 4만 명이에요. 4만 명 규모인데 이게 원래는 제가 확인해 보니까 3층도 판매를 했더라고요. 그런데 아마 좀 수요 조사가 덜 됐거나 아니면 다른 체육관 대관이 좀 어려웠거나 하여튼 간에 엔하이픈으로서는 좀 이렇게 상당한 규모죠. 4만여 명 관중석의 규모의 이 경기장을 예약을 했었는데 대관을 했는데 이제 3층에도 이제 판매를 했다가 하루 전에 3층을 이제 예약을 한 좌석 예매를 한 팬들에게 문자가 갔다 하더라고요. 그러니까 3층에 계신 분들은 2층으로 옮겨드리겠습니다. 아마 2만 원 정도 차이가 날 거예요. 그 말인즉슨 그러니까 뭐랄까 3층은 이제 다 비어 있었던 거죠. 그러니까 예를 들어서 지금 보시면은 3층이 이렇게 생겼습니다. 그러면은 이건 이제 다 비웠던 거죠. 네, 그럼에도 불구하고 이제 2층은 꽤나 이제 빽빽했었습니다. 근데 문제는 모르겠습니다. 빌리프 랩 혹은 엔하이픈 측에서 3층까지 원래 그러니까 대관을 시작했을 때 꽉꽉 채울 것을 예상했는지 그건 잘 모르겠어요. 아니면은 대관 문제 때문에 이것까지 감수하고 대관을 했는지 고양 종합 주 경기장을 아니면은 이런 말도 있죠. 엔하이픈이 해외에서는 팬들이 굉장히 많은데 국내는 살짝 좀 부족한 감이 있다. 그래서 매진을 못 시켰을 수도 있고요. 아무튼 간에 저는 개인적으로 굉장히 만족을 했었거든요. 그런데 팬분들은 3층이 비어 있었던 점, 그 부분에 대해서 좀 아쉬울 수도 있겠다. 이게 총계가 한 4만 석, 그리고 이 그라운드 플로어도 있죠. 콘서트 스테이지를 둘러싸는 이제 좌석까지 합하면 4만 석이 넘어갈 거예요. 근데 3층을 비웠으면은 한 2만 석 정도가 되겠네요. 2만 석 정도는 모객을 했으니까 모르겠습니다. 저는 토요일에 갔는데 일요일은 얼마나 왔는지 모르겠네요. 얼마나 꽉꽉 찼는지. 그러면은 둘 합하면은 한 4만 이틀 합쳐서 한 4만 원 되지 않을까 싶네요. 아무튼 저는 개인적으로 굉장히 마음에 들었고 일단은 다시 기사를 읽어보겠습니다. 자. 그리고 온라인 스트리밍으로도 진행을 했었죠. 82개 국가 지역의 엔진
팬덤명이고요. 엔하이픈 팬덤명. 온라인 라이브 스트리밍으로도 함께 즐겼다. 자, 새로운 길을 개척하겠다는 의지가 반영된 투어명이다. 과거와 현재, 미래를 모두 담은 세트리스트로 무대를 완성했다. 그리고 Walk the Line 같은 경우는 데뷔 앨범의 인트로 트랙이 Walk the Line입니다. 그만큼 약간 좀 뭐 초심을 뭐 되찾겠다라는 메시지도 있지 않을까 싶었는데 뭐 그건 제 생각이고요. 그래서 그리고 올해 발매한 몇 달 전이죠. Romance Untold. 제가 이 채널을 만들기 시작하고 만든 뒤에 최초로 구매를 한 앨범이죠. 그만큼 좀 뜻이 깊은데. 그리고 거기다가 스페셜 앨범까지 성장 서사를 담은 총 26곡. 토요일에는 25곡이었는데 한 곡을 더 했나? 일요일에는 그런가 싶네요. 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다. 네, 팬분들 반응은 굉장히 좋았습니다. 제가 지난달에 N팀 하이브 레이블 재팬 9인조 이제 일본 하이브 재팬 보이그룹이죠. 그때보다 좀 더 약간 좀 뜨거웠어요. 뭐 팬들 성격일 수도 있고 그리고 그때 같은 경우는 국내 팬분들이 좀 많았는데 이번에는 제 체감상 해외 팬들이 꽤 많았거든요. 뭐 그래서 그런지 모르겠지만 반응이 꽤나 뜨거웠고. 자, 그래서 엔하이픈은 처음으로 국내 스테디움 공연장에 입성한 만큼 이전 페이트 투어 대비 스케일을 대폭 키웠다. 메인 스테이지는 약 4배 길어진 64m로 제작됐고 멤버들은 총 5개의 무대를 골고루 활용하며 엔진과의 거리를 좁혔다. 네, 잘 활용했습니다. 뛰어다녔고 그러니까 아무래도 그 아티스트 입장에서 이렇게 스테이지가 있고 그 다음에 관중석 쫙 있고 여기서만 이렇게 하는 것보다 이런 식으로 돌아다니는 게 훨씬 재미도 있죠. 관객들 입장에서도 재미가 있고 그리고 더 뭐 아이 컨택이라든가 아니면 좀 더 그 컨택 포인트가 더 많아지니까 그건 훨씬 더 즐거운 거는 뭐 사실이죠. 그래서 멤버들 총 5개의 무대를 고루 활용하며 엔진과의 거리를 좁혔다. 20명의 댄서와 함께한 규모감 있는 퍼포먼스 강렬했고. 자, 그리고 해외 구독자분들로부터 들었던 건데 엔하이픈이 지난 월드 투어 혹은 지난 이제 콘서트에서는 안무가 너무 격렬해서 좀 체력적으로 힘들었는데 이번 월드 투어 같은 경우는 이번 콘서트 같은 경우는 체력 안배를 위해서 약간 좀 안무를 최소화한 곡들도 좀 섞어 놓고 그리고 저도 느꼈는데 뭐 마이크 스탠드만 해서 이제 보컬에만 집중하는 그런 것도 있고 그리고 안무가 그렇게 격렬하지 않은 곡들도 이제 섞어 넣은 거죠. 그만큼 좀 더 전략적으로 그리고 지혜롭게 세트리스트를 짜지 않았나 싶었고요. 그리고 Brought the Hit Back Fever 이걸로 공연을 시작했고 그 다음에 Paradox Invasion, Future Perfect 네, 칼군무 굉장히 섹시하다는 느낌이 들었던 퍼포먼스였습니다. 네. 그러니까 뭐라 그러지? 간지라고 하죠. 그런 면에서는 엔하이픈이 진짜 멋지다라는 생각이 들게 됐고요. Your Eyes Only, Orange Flower, Scream Paranormal 다 명곡들이고 유닛 무대, Lucifer 그리고 Teeth가 있었고요. 제이는 블라스커스 기타 퍼포먼스 네, 하이라이트는 다 담았네요. 이 기사에서. 엑소에서는 희승님께서 피아노를 연주를 했고요. 공연 강자의 면모를 뽐냈다. 자, Walk the Line. 노하우가 집약됐다. 곧 2024년이 끝나는데 우리끼리 2025년에 대해 많은 대화를 나눴다. 내년은 더 많은 것을 이루고 더 높은 곳으로 올라갈 한 해를 만들 테니 많이 기대해달라. 자, 그래서 오는 11월 이제 일본으로 넘어갑니다. 9일, 11일 일본 사이타마, 12월 28일, 29일 후쿠오카, 내년 1월 25일, 26일 오사카 등 일본 3개 도시에서 Walk the Line을 이어간다. 이는 K-POP 보이그룹의 데뷔 후 최단기 기간에 진행되는 일본 3개 도시 돔 투어이자 엔하이픈 자체 최대 규모 공연이다 라고 합니다. 일단 물론 그 소수의 특히 해외 뭐 모르겠어요. 이게 진짜 팬들인지 아니면 팬을 가장한 분들인지는 저는 잘 모르겠지만 뭐 보이콧을 한다 뭐 그런 얘기도 있었죠. 뭐 그러니까 빌리프랩이 엔하이픈을 너무 일하게 시킨다라고 말도 있는데 솔직히 글쎄요. 엔하이픈 멤버들도 지금 물이 들어올 때 커리어를 위해서 열심히 하고자 하는 의지가 강하지 않을까? 그리고 멤버분들 본인께서 말씀하셨다시피 이번 그 콘서트 준비에도 본인들의 인풋이 많이 들어갔기 때문에 저는 뭐랄까 존중합니다. 이렇게 열심히 일하면 좋죠. 물론 체력 그리고 건강은 유의를 해야겠지만 아무튼 이번 일본 월드 투어도 응원을 하겠습니다.
자, 그 다음에 세븐틴은 이제 이번 주말에 있죠. 구독자분들께서 세븐틴 콘서트 꼭 가세요 라고 했는데, 콘서트도 꼭 가세요 했는데, 자, 인터파크 4만 명 대기 순서예요. 가게는 틀리지 않았을까. 엔하이픈 같은 경우에도 그 뭐지? 뭐 1000명이 넘었었어요, 대기 순서가. 근데 딱 들어가 보니까 그 제가 앉았던 2층 거기에는 이제 좌석이 좀 있었죠. 꽤 있어서 그 예약을 할 수 있었는데, 4만 명 대기 순서다? 그러면은 취소표도 힘들지 않을까 싶은데, 아무튼 계속 시도는 해보겠습니다. 어렵지 않을까 싶긴 한데, 일단 요거는 참고해 주시면 되겠고. 자, 그래서 너의 사랑 하나 그거면 돼, 세븐틴 미니 12집으로 전할 진심, 이런 기사가 있습니다. 세븐틴의 새 앨범에 담긴 전국 음원 일부가 최초 공개됐다. 네, 하이라이트 메들리가 공개가 됐어요. 하이브 레이버스 오피셜 채널에서 보실 수 있고요. 저도 들어봤는데 좋더라고요. 자, 그래서 메들리 영상을 게재했다. 앞서 공개된 트랙 샘플러가 새 앨범의 분위기를 미리 엿보게 했다면, 이번 영상에는 신곡 멜로디와 가사까지 포함됐다. 관심이 있으시다면 들어보시고, 타이틀곡은 그 해외 유명 아티스트죠. DJ 칼리드 프로듀서인데 이분과 협업을 했더라고요. 자, 그 다음에 뭐 이런 내용이 있고, 첫 번째 트랙, 그리고 타이틀곡은 어떤 주제다. 사랑을 주제로 노래한다. 첫 번째 트랙은 경쾌한 비트와 상쾌한 사운드, 하우스 장르 곡. 1 to 30는 세븐틴의 다짐과 약속을 표현한다. 에너지틱함이 공존한 멜로디가 귀를 즐겁게 한다. 그리고 세븐틴의 이제 그 특색이죠. 유닉. 힙합 팀, 퍼포먼스 팀, 그리고 보컬 팀으로 나눠졌는데, 각각 이제 유닉 곡도 포함이 된 거죠. 그래서 폭넓은 음악 스펙트럼을 실감케 한다. 재즈한 피아노 선율, 보컬 팀. 그리고 퍼포먼스 팀은 몽환적인 신스 사운드. 힙합 팀의 열망을 표현한 워터까지 각 고유 유닛의 개성과 역량이 돋보이는 노래들이 앨범을 채웠다. 그리고 역시 세븐틴의 강점이자 장점은 직접 곡을 쓰고 프로듀싱 한다는 거겠죠. 그래서 에스쿱스 리더시죠. 호시, 그리고 우지님께서 이제 메인 프로듀서고, 이분을 필두로 에스쿱스, 호시, 원우, 민규, 버논, 디노 등 멤버 절반 이상이 신보에 실린 전곡에 작사, 작곡에 참여해 자체 제작 역량을 다시 한번 입증했다. 제가 하이브 아티스트들을 좋아하는 이유기도 하고요. 상대를 믿고 감정을 공유하며 고민을 해소하자라는 메시지가 담긴 앨범인 만큼 멤버들의 솔직한 감정을 만날 수 있다. 자, 그래서 앨범이 콘서트 다음 날이죠. 14일 오후 6시 미니 12집으로 컴백을 합니다. Spill the Feels. 그리고 12일, 13일에는 고양 종합운동장에서 Seventeen Right Here World Tour가 개최를 하고, 이후 미국, 일본, 아시아 주요 도시에서 공연을 이어갈 예정입니다. 아무튼 지켜보겠습니다. 자, 그 다음에 투바투 살펴볼게요. 자, 투바투 세 번째 월드 투어 성료 미니 7집 컴백 준비. 미니 7집이 발표가 됐죠. The Star Chapter Sanctuary, 이것도 24초짜리 영상이 하이브 레이블스에 공개가 됐습니다. 유튜브 채널에요. 그래서 지난 5일, 6일 타이베이 공연을 마지막으로 전 세계 17개 도시 28회 공연의 Tomorrow by Together 월드 투어를 성료했다. 이번 투어의 대미를 장식한 타이베이 공연은 일반 예배 시작 5분 만에 매진돼 현재 높은 관심을 확인시켰다. 하고 타이베이 공연이 얼마나 좋았는지 이렇게 얘기를 하고 있고, 멤버들은 도시마다 색다르게 꾸민 무대를 선보이고 영어, 일본어, 중국어, 인도네시아 등 현지어로 소통하며 관객들을 매료시켰다. 자, 투어를 마무리하면서 공연을 거듭할수록 멤버들도 성장하고 모아분들 목소리도 커지는 것 같았다. 이렇게 얘기를 하셨고, Act Promise, 이거를 통해 한국 가수 중 데뷔 후 최단 기간 일본 4대 돔 투어라는 기록을 남겼다. 이들은 두 곳의 북미 스테디움 무대에 서는가 하면 미국 뉴욕의 매디슨 스퀘어 가든 2회 공연을 K-POP 가수 최초로 매진시켰다. 축하드립니다. 자, 그리고 11월 1일에서 3일은 한국에서 서울에서 이제 앙코르 콘서트를 개최하고 일본에서도 개최를 할 예정입니다. 그래서 이거는 가보고 싶네요. 네. 특히 금요일엔 지금 티켓이 있는 것 같아서 한번 가보도록 하겠습니다. 자, 그리고 내달 4일 오후 6시 미니 7집 별의 장 Sanctuary를 발매한다. 별의 장 시리즈를 여는 첫 앨범. 오케이. 이게 그 투바투 앨범은 약간 좀 뭐라 그러죠? 시리즈로 나뉘어져 있죠. 그만큼 뭐 세계관이라던가 스토리라인이 있는 아티스트인데
제가 음악도 꽤나 좋아하기 때문에 이 앨범도 기대를 해보도록 하겠습니다. 네, 그랬고요. 그 다음에 이거는 이제 뭐지? 얼마 안 남았습니다. 키드 라로이, 제가 좋아하는 해외 아티스트인데 위버스 커뮤니티에 이제 조인을 하기로 했다고 하더라고요. 그래서 공식 커뮤니티를 오픈하고 8일 내일부터 이제 커뮤니티가 오픈이 됩니다. 그리고 더 키드 라로이는 하이브 아메리카 자회사인 이타카 홀딩스 산하 SB 프로젝트에서 매니지먼트 하는 아티스트입니다. 요즘에 인기가 있고, 그리고 최근에 발매한 앨범, 가장 최근에 발매한 앨범을 제가 좋아해서 많이 듣는데요. 보니까 그 내한 공연을 한다고 해요. 10월 말에 10월 30일 두 번째 한국 공연을 연다고 하는데, 이거를 약간 좀 기념하면서 여기에 맞춰서 위버스 커뮤니티를 오픈해서 뭐 공연을 진행하는 동안 소통을 할 계획이다라고 합니다. 이벤트 진행 중이고, 아무래도 위버스 같은 경우는 점점 몸집을 키워가고 있죠. 그 해외 아티스트들을 영입을 하면서, 물론 이제 해외 아티스트 입장에서는 본인들의 SNS에서 소통을 해도 되죠. 뭐 인스타라던가 아니면 X라던가 뭐 그래도 되는데, 약간 위버스가 많이 갖는 그런 뭐 매력이 있죠. 그러니까 팬들의 입장에서는 팬들끼리 소통하는 그런 맛도 있고, 저도 이제 이 채널을 제 유튜브 채널 오픈하면서 처음 써봤는데 좀 귀여운 맛도 있고 재미도 있더라고요. 그래서 물론 해외 아티스트를 영입한 뒤로 그분들께서 얼마나 적극적으로 팬들과의 소통을 이어가느냐가 이제 키가 되겠죠. 그만큼 그런 걸 용이하게끔 위버스를 꾸려나가는 게 중요할 것으로 보이고요. 아무튼 이거는 오늘 홍보가 되고 있길래 가져와 봤습니다. 키드 라로이. 콘서트도 한번 봐봐야겠네요. 갈 수 있을지. 자, 그 다음에 ILLIT 트랙리스트가 공개됐습니다. 네, 총 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 곡. 그 다음에 I'll Like You, If You Know You Know, Cherish. 그 다음에 이거 뭐야? 핀볼, 틱택, 이렇게 다섯 곡인데 프로듀서 진이 꽤나 다채로워요. 이 중에 힙맨 뱅, 방시혁 프로듀서, 방시혁 의장이 다섯 곡 중에 네 곡을 참여를 했습니다. 곡을 참여를 했고요. If You Know, You Know 여기도 있고, 그 다음에 핀뿔도 있고, Cherish도 있죠. 그 다음에 틱택도 있습니다. 틱택 같은 경우는 Slow Rabbit, 네, BTS 팬분들이라면 모를 수가 없죠. Slow Rabbit 님께서도 참여를 했습니다. 그래서 굉장히 신경을 많이 쓴 앨범이지 않을까 기대가 돼요. 기대가 되고 23일이죠? 제 기억이 맞다면 아니죠, 21일 기대를 하면서 지켜보겠습니다. 그리고 마지막으로 네, J-HYBE님 10일 남았습니다. 저녁. 오늘 이거를 이제 위버스에 띄우셨는데 참 축하드립니다 미리. 네. 이 아이는 건방진 친구를 만나라고 진님께서 댓글에 남겨주셨네요. 아무튼 10일 뒤에 굉장히 기대가 되네요. 네, 이상으로 오늘 방송은 마치겠고요. 영어로 번역 들어가 있습니다. 아무튼 뭐 10월 이벤트가 많아요. 이벤트가 많기 때문에 다들 기대도 하시고, 콘서트 가보시려면 가보시고, 앨범도 들으시면서 지켜보시면 좋지 않을까 싶습니다. 이상입니다. Alright guys, so there are 7 items that we'll briefly go over one by one. First of all, analyst report on HYBE. So there's new analyst report released today on HYBE. This time, the analyst is from part of Hyundai Motor Securities. So the title of the report says, "Ready to take off after this quarter's results." Quite positive, I felt like, right? Of course, they maintained a buy recommendation with the target price of 240,000 Korean won. So let's go through some of the contents. So they projected HYBE's third quarter revenue at 520.3 billion Korean won and operating profit at 62.7 billion Korean won. These numbers align with lower expectations, but they represent a continued double-digit decline in profits. But the report emphasized the company's potential for future growth, particularly in its platform business, referring to Weverse, right?
Analyst Kim Hyun-yong from Hyundai Motor Securities noted in his report that HYBE's third quarter album sales dropped by 1% year over year, while concert attendance increased by 4%, resulting in relatively flat overall performance. But the company is expected to see a slight decline in total revenue due to decreases in merchandise and content sales. He explained that the larger than expected drop in profits, despite a smaller decrease in sales, is mainly due to a significant reduction in high margin BTS activities and the debut cost of HYBE's new girl group, Cat's Eye. Looking ahead, the report anticipates a rebound in operating profit for the fourth quarter, driven by 17's world tour and major artist comebacks. Fourth quarter projections estimate album sales of 10.09 million units and concert attendance of 1.07 million. With strong merchandise and content performance linked to increased concert activity, both revenue and profit are expected to see positive growth despite the decline in album sales. He said, achieving over 1 million concert attendees in a single quarter would mark a historic high for a HYBE. 17 is expected to contribute around 70%, with ENHYPEN adding more than 20%. As a result, the four quarters revenue is forecasted at 627.9 billion Korean won, with operating profit at 90.2 billion Korean won. He also highlighted the anticipated Weverse Plus membership, which is expected to launch later this year and enhance the platform business starting in 2025. According to the report, the Weverse paid membership will offer features like ad-free video viewing and offline VOD storage. With the expected launch by year-end, this service could add 70 to 100 billion Korean won annually, assuming just 10% of the current monthly active users MAU sign up, based on the fact that paid subscribers typically make up 60 to 65% of MAU in domestic OTT services. I hope that they will add something more than simply ad-free video viewing and offline VOD storage, right? So that this membership users could feel like it's really worth their money. But we'll have to see. The analyst further noted, considering BTS's previously canceled stadium tour in 2020 was scheduled for 40 shows and 2.3 million attendees, the BTS World Stadium Tour expected to kick off at the end of 2025 could reach a minimum of 60 shows and 3.6 million attendees. Exciting. The analyst concluded by stating, with the increase in BTS-related sales, improving profit margins, HYBE's operating profit in 2025 could increase by 70% year over year. HYBE is ready to take off once this quarter's results are behind them. So that's quite, exciting, right? And positive. It reminds me of the saying, "It's the darkest right before." No, what was it? It's the darkest. Right before the dawn, right? So, yeah. Seems like the analyst reports are getting more positive and positive if you simply look at the headlines, right? Since last September or since the end of August. All right, moving over to ENHYPEN. As you know, I went to ENHYPEN concert last Saturday. I was completely blown away by their performances. Quite satisfied. So this is an article about it. I will briefly read over because I talked about it in my videos. So ENHYPEN kicked off their first ever stadium performance in Korea with an electrifying show, marking the grand opening of their latest world tour. On October 5th and 6th, ENHYPEN held their third world tour, ENHYPEN World Tour Walk the Line in Goyang at the Goyang Stadium in Gyeonggi Province. Fans from 82 countries and regions joined in the experience through online live streaming alongside those who attended in person. So, this stadium is supposed to, the maximum capacity is about 40,000 people, right? But it turns out, initially they sold tickets for the third floor seats as well. But then a day or two before the concert, those fans who reserved these seats, got a text message saying that they can now sit at the second floor. So the third floor seats were empty. So it kind of looks like this. Okay, so these were empty. Now, does this mean that Belief Lab
overestimated the demand in Korea? Not sure. Maybe those people who said that Enhypen has much more fans worldwide than Korea, maybe they're right. Who knows? Or perhaps they had difficulties reserving like other venues than this one. Like for example, KSPO Dome has about like 10,000 capacity. Some say that might have been better option, but maybe they were aware of the whole situations, but instead decided to go ahead with this one. Who knows? We'll have to see. But the concert itself was fantastic, but it might have been a bit disappointing for Enhypen fans, engines, and even the members and Belief Lab because it means that so if you exclude the third floor seats, it's about 20,000 seats. And since they did it twice, it means they hosted 40,000 people. Not bad. It's pretty good. But it might have been better if the stadium was completely packed, right? But oh well. Now, where are we? Yeah, Walk the Line reflects Enhypen's determination to carve out a new path with their fandom engine. The setlist was carefully curated to showcase their journey, featuring 26 songs that span from their debut mini-album, Border Day 1, to their latest release, including Romance Untold. It's a no-skip album. I love it. And their special album, Memorabilia. The audience was treated to an immersive experience, witnessing the group's growth and evolution through their music. As this was Enhypen's first stadium concert in Korea, they significantly up the scale compared to their previous Fate tour. The main stage stretched an impressive 64 meters, 4 times larger than before, and the members made full use of 5 different stages, bringing them closer to fans. Yeah, that was pretty good. So, when a group first debuts, the concert they do is looks like this. They only perform here, and the audience here just looking at like this, right? But this time, the members were able to run around because the venue had this projected stage, right? So something like that. So they were able to run around and have eye contact and high-fiving the audience. Anyways. The grandeur of the performance was enhanced by 20 dancers and a spectacular display of fireworks lighting up the sky. Yeah, fireworks were amazing. They spent a lot of money on that. I was impressed. And it talks about the set list. You can watch my full review video if you're interested. The unit performances were also standout moments of the night. Jae, Jake, and Sanghoon delivered a captivating performance of Lucifer, while Jungwon, Heesung, Sunwoo, and Nikki brought a fierce charisma to Teeth. And then towards the end of the show, Enhypen shared their thoughts. Walk the Line is a culmination of everything we've learned and achieved so far. 4 years ago, we couldn't have imagined performing in front of so many engines. Both yesterday and today will be unforgettable moments for us. They also hinted at big plans for the future, adding 2024 is coming to an end, and we've been talking a lot about what we want to achieve in 2025. Expect even more from us next year as we aim even higher. So, you know how some fans, especially international fans, I don't know if they're legit fans, or maybe some people pretend they're fans. Who knows? But there's been a talk of boycott going on, right? Because they're worried about Enhypen members' health, and they believe that Belief Lab is overworking them. But I personally believe that these members are really ambitious, right, in terms of their career. And for male K-pop artists, they have to go to the military, so it makes sense that they like to do more when they have time and when they're on the riding the tide, the flow, right? Now, of course, they have to take care of their health, but as long as they're healthy and and happy, I respect them for working hard. So I like to support them.
The Walk the Line tour will continue in Japan with shows scheduled for November 9 to 10 in Saitama, December 28 to 29 in Fukuoka, and January 25 to 26 in Osaka. This will be Enhypen's largest tour to date and the fastest dome tour in Japan by a K-pop boy group since debut, covering 3 major cities. So, good luck and congratulations on having the successful concerts in Korea. Alright, moving over to 17. So, if you look at the calendar, last weekend was Enhypen concert, this weekend is 17. Speaking of which, some of my subscribers really recommended going to a 17 concert. But, yo, I would love to, but there are like 40,000 people waiting in line in front of me. So the demand is super high. So I'll have to see if I can make it. But anyways, let's read the article. Alright, you ready? And they just released a highlight medley, right, on HYBE Label's official channel. So check it out if you're interested. I'm quite excited. A sneak peek of all the tracks from 17's new album has been revealed. Yeah, highlight medley video for this 12 mini album Spill the Feels. With the previously released track sampler gave fans a taste of the album's overall vibe. The new video includes snippets of melodies and lyrics from each song. Of particular interest is the title track Love, Money, Fame, featuring DJ Khaled. This R&B and hip-hop track boasts a groovy melody that is highly addictive, with vocals layered seamlessly over a minimalist track and vintage sound, creating a delightful listening experience. In this track, they sing about love, one of the most powerful emotions. Lyrics like, everybody wants love, money, and fame, but I only want you. And I don't want the fame that shines without you. Your love alone is enough. Hints at the group's genuine feelings towards love and their unwavering dedication to their fans, Carrots. The opening track, Eyes on You, is a house genre song characterized by a lively beat and refreshing sound. 17 collaborated with renowned British DJ and producer Shift K3Y on this track, showcasing their signature bright and energetic charm. Fans were particularly curious about 1 to 13 after the track list was revealed. This song expresses 17's commitment and promise regarding love. With this upbeat rhythm and a melody that blends warmth and energy, it offers listeners a feel-good experience. The lyrics such as "You make my day" and "You make my dawn" are a nod to 17's musical journey, adding an extra layer of enjoyment for fans. The album also features 3 unit songs highlighting their diverse musical range. The vocal team's Candy combines jazzy piano melodies with their soft, soothing vocals. The performance team's Rain stands out with its dreamy synth sounds, while the hip-hop team's Water conveys a sense of longing with lyrics like, "I'm still thirsty." These songs showcase the individuality and talents of each unit. And this is what I love about this group. Led by 17's main producer Uzi, more than half the members, including S-Scoop's Hoshi, Wonu, Mingyu, Vernon, and Dino, contributed to writing and composing the entire album, reaffirming the group's reputation as self-produced idols. With the message of trust, emotional connection, and resolving concerns, the album promises to offer an authentic glimpse into the members' raw emotions. The album will be released on October 14th at 6 p.m. Pre-orders for the album surpassed 3 million copies in just 2 weeks. Congratulations. And right before the album's release, 17 will kick off their 17 Right Here World Tour with 2 performances at Goyang Stadium, same stadium that Enhypen performed at last weekend, on the 12th and 13th. Following that, the group will continue their tour, performing in major cities across the US, Japan, and Asia. So, yeah, I'm quite excited about their both concerts and the album. I will, keep checking whether there will be tickets available for me, but we'll see. But it seems like I'll be able to go to TXT concert, which we'll read about right now. And they also made an announcement about their comeback. I was like, I read about this another analyst report on HYBE last week, and they mentioned TXT Comeback during the 4th quarter, right? And I asked my subscribers, did you guys hear about this? Especially Moas, right? Tomorrow TXT fans, because there hasn't been any official announcements, but they dropped this video.
TXT The Star Chapter Sanctuary, which will be the title of their next album. Okay, so let's read this. TXT has successfully completed their third world tour and is set to keep the momentum going with their upcoming comeback. They wrapped up their TXT World Tour Act Promise on October 5th to 6th with the final performance in Taipei. Congratulations. The tour spans 17 cities worldwide and featured 28 shows. Wow. Excluding encore performances. Tickets for the Taipei concert sold out within just 5 minutes, demonstrating the high demand from local fans. The Taipei show captivated the audience with the members' vibrant live performances, ad-libs, and relaxed stage presence. And it talks about the set list. Throughout the tour, the members presented uniquely crafted stages for each city and communicated with fans in various languages, including English, Japanese, Chinese, and Indonesian. Wow. Okay. More about the set list. Reflecting on the tour, the members said, "With each show, it felt like we were growing alongside Moa, and your voices got louder every time. Thank you for your warm and powerful support. This tour is filled with unforgettable memories." They also raised anticipation for their upcoming mini 7th album, saying, "We're jumping right into preparing for our comeback. The new album will be filled with promises we want to share with you. Get ready for lots of heart-flutering moments. We hope you enjoy it." Yeah, I'm excited. With the Act Promise Tour, TXT set a new record as the fastest K-pop group to complete a 4-dome tour in Japan after debut, performing at Tokyo Dome, Kosera Dome, Osaka, Vantalin Dome, Nagoya, and Fukuoka PayPay Dome. They also made history by selling out 2 shows at Madison Square Garden in New York, becoming the first K-pop group to do so. Madison Square Garden, a venue that has hosted legends like Elvis Presley, the Rolling Stones, and Taylor Swift, further strengthened the group's global standing. They will continue to meet fans with encore concerts at Seoul's KSPO Dome from November 1st to 3rd, and at Kosera Dome, Osaka from November 30th to December 1st. So I might go to this concert, especially the Friday one. We'll see. Meanwhile, their mini 7th album, The Name Chapter Sanctuary, will be released on November 4th at 6 p.m. KST. The album marks the start of the Name Chapter series, and on October 7th, a new logo shining with starlight was revealed, raising excitement for the music and stories to come. I love their discography, and I love the fact that they have their own lores and storylines and the series, right? So I'm really excited about this series as well. So that's November 4th. Okay. If you haven't already, go check out this short video, 24 seconds. All right. Next, I was just, so this is about singer-songwriter and rapper, the Kid LAROI. I personally love this guy, especially his latest project. I've been listening to it on repeat when I work. But he recently joined he'll be joining Weverse platform, and his community will be open tomorrow, October 8th. According to HYBE, the Kid LAROI, who will be joining Weverse, is managed by SB Projects, a subsidiary of HYBE America's Ithaca Holdings. He first gained attention in 2018 when he reached the finals of Australia's indie music competition, Triple J Unearthed. I didn't know about that. Blah, blah, blah. And it talks about his music. After his first performance in Korea in October 2023, he will return for his second concert in Korea on October 30th. I didn't know about that. I might check it out. As part of his Asia tour to celebrate the release of his first full-length album, The First Time, great album. That's the one I've been listening to. He will perform from October 23rd to November 7th. Before kicking off the tour, he will open his Weverse community to share updates with the fans worldwide and connect with them during the tour. To mark the launch of the Kid LAROI's official community, Weverse will host a special event starting on November 9th. Fans are encouraged to post a welcome message with the hashtag #HiTheKidLAROI. If the community reaches 20,000 members, exclusive content from the Kid LAROI will be made available exclusively for Weverse users. So I will monitor whether he will reach 20,000 subscribers.
So HYBE's ambition is to make Weverse a truly global super fan platform, right? Which is why they've been like scouting global artists, especially the famous and popular ones. Now, of course, these artists has options to communicate with fans through their personal social network accounts such as Instagram or X, Twitter, or whatnot, right? But Weverse has its own charms, right? Appeals. I've started using that since I made my YouTube channel. It's pretty cute, and it has that feel of having that venue where fans can communicate with each other and also with the fans. So I think HYBE's job and those who are managing Weverse, their responsibility is to make this platform as attractive as possible. They should not simply stop at making the global artists to join the platform, but make the platform really so good that these artists will voluntarily use a platform to exclusively communicate with their fans, right? So hopefully they will do that. All right, so the Kid LAROI coming soon. I saw this and I wanted to briefly talk about it. And then ILLIT just released their track list. Second mini album, I'll Like You, which they will drop on 21st, 6 p.m. On Monday. 5 tracks, I'll Like You, If You Know, You Know, IYKYK, Cherish, Pimple, and Tic Tac. And some diverse lineup in terms of the producers and composers. Hitman Bang, Bang PD, was involved with 4 of the 5 songs. So it seems like they're really working hard on this album. I worked hard on this album, pay special attention. I'm quite excited. I love the concept so far. But of course, personally, the most important thing is music, right? So I'm really looking forward to it. I just wanted to briefly touch upon it since they, opened up their track list. So yeah, Hitman Bang produced or composed everything except the first track, I'll Like You. Yeah, Hitman Bang. Where is it? Yeah, Hitman Bang, and Hitman Bang. So cool. All right, last but not least, J-Hope shared this photo on Weverse. D-10. Yeah, baby. Only 10 days are left. So congratulations in advance. I'm really excited for his comeback. Yeah. So 17th, October 17th, J-Hope will be discharged from the military. All right, guys. That's it for today. If you have any thoughts to share, write in the comments. But as always, let's stay positive, respectful, and classy. See you guys later. Thank you. Bye-bye. Peace and love.